ปุณจปรังภิกขเวภิกขุอิมะเมวากายังยถาทิตังยถาปานิหิตังธาตุโสปัจจวิคขติอัตถิอิมัสมิงกายปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุติเสยธาปิภิกขเวดักโขโกการโกวาโกการกันเตวาสีวากาวิงวทิตวาจตุมหาปเทบิลโสวิปจิตวานิสินโนอัสสะเอวเมวะโคภิกขเวภิกขุอิมะเมวะกายัมยถาทิตัมยถาปนิหิตัมธาตุโสปัจจเวคขติอัตถิอิมัสมิงกายปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุติอิติอัจฉตัมวากายกายานุปัสสีวิหรติปหิทธาวากายกายานุปัสสีวิหรติviharati not viharati, you know, the harati comes only when it is shaded, right? So it should be bahiddawa kaye kayanupasi viharati, and then only ajjata bahiddawa kaye kayanupasi viharati. Okay, let's start from the top again. Iti ajjatam va kaye kayanupasi viharati bahiddawa kaye kayanupasi viharati ajjatta bahiddawa kaye kayanupasi viharati samudaya dhammanupasiva kayasmin viharati vaya dhammanupasiva kayasmin viharati samudaya vaya dhammanupasiva kayasmin viharati attikayoti va panassa satipatthana hoti yavadeva jnanamataya patisatimataya anisito ca viharati nata kinti loke upadiyati evam bhikkho bhikkhave bhikkhu kaye kayanupasi viharati dhatu manasikara pappam nittitam. Okay, this one is about elements. This is a bit different from the postures
Because in the postures, we don't, as I said, in our guided meditation the other day, we don't try to go into the details to look at what the elements are like, right? But this is different. This one is really going into to see what the elements are like. So can you all just stand up now?